All right. Well, my name is Neil. I am a compulsive under earner, and I have been in UA since about the summer of 2017. UA, are you going to translate or is that not necessary at this I time? did not understand what you did it was for me. Thank you. Okay. Всім привіт! Мене звуть Ніл, я являюсь компульсивним недозаробляючим, і я є членом АНЗ з літку 2017 року. Okay. UA is the third 12-step program that I've been in. Недозаробляючий – це моя третя 12-крокова програма. I joined AA in 1983. Я присоединився до анонімних алкоголіків в 1973 році. And I've been sober for 40 years. І я в 83 році, і я тверезий протягом 40 років. I later joined Overeaters Anonymous in 1990, and I've been abstinent in that program for 27 years. Я також з задоволенням приєднався до програми анонімних переїдаючих в 1990 році, і я протягом майже 27 років теж дотримуюсь правил цієї програми. But it turns out that didn't really help me very much with my under-earning problem, and I had to hit a very low bottom before I came into UA. Але ці програми не дуже допомогли мені в питаннях недозаробляння і вирішенню питань, з якими я успішно справився в програмі анонімних недозаробляючих. І я прийшов до цієї програми, коли я вже досяг свого дна за цими симптомами. I see my under-earning problem as a form of mental illness. Я розглядаю симптоми, які пов'язані з недозароблянням, як форма захворювання. There are ways I strike that. I sabotaged my success in material matters because I didn't think that I deserved to be successful. Я ігнорував і саботував успіх, який я міг досягти в фінансовій сфері, і я вважав, що я недостойний цього. I was afraid to be exposed in the world. Я дуже боявся представити себе світу. I was afraid to take healthy risks to grow my business. Я також дуже боявся застосовувати здорові ризики для того, щоб зростав мій бізнес. And I was very vague I didn't have specific goals and I didn't have specific methods to achieve them. Я не використовував ні інструментів, ні методів для того, щоб досягти певного прогресу. I find engineers jobs. That's my job, to place engineers. Я займаюся в сфері інженерінгу. Це моя професія. And I've been doing that since I was 25 years old, and I'm 69 now. І зараз мені 69 років. Я займаюся цією професією протягом 25 років. And yet in many ways, I was embarrassed to sell myself because I might be rejected, something that's not very good in a sales-oriented business.
Я стіснявся продавати свої послуги, продавати себе, тому що я дуже боявся, що я отримую відмову. The first UA meetings I went to were called the Selling with Serenity meetings that are in the middle of my day. And they really helped me see how to incorporate my my UA principles in a very specific way. Перша група, до якої я доєднався в анонімних новозаробляючих, група називалася "Продавати зі смирінням". І саме в цій групі я навчився, як застосовувати принципи програми в своєму житті. I learned they told me to track my time, which turned out to be an extremely important thing because I spent a great deal of my day not focused on tasks that would potentially generate income. Я хочу сказати, що мені було рекомендовано відслідковувати час, який я витрачаю на справи, і це виявилося дуже-дуже корисною порадою і корисною справою, тому що я не міг зосередитися на тому, як мені виконувати завдання вчасно і якісно. I learned that if I broke my day down into very specific tasks, prospecting, um, interviewing people, trying to know, trying to find new clients, and just doing administration, that I was much more effective. Мені було рекомендовано, і я навчився, як ділити свій день на задачі, які застосовувалися для того, щоб проводити інтерв'ю, вивчати потреби клієнтів, спілкуватися з клієнтами і просувати свій бізнес. Я також хочу додати, що мої завдання були пов'язані з тим, щоб зосередитися на отриманні і зростанні моєї доходу. A lot of this sounds very much like common sense, but in a lot of ways, I had created a business model where I had no standard way of doing things, a repeatable, successful way of doing things. Все, що мені вдалося, це мені вдалося розробити таку бізнес-модель, в якій мені вдалося застосувати повернення до клієнта знову і знову, для того, щоб зростав моя взаємодія з ним, і я отримував вирост у бізнесі. By the time I came to UA, I had accumulated a fair amount of debt. My wife, who I'd been with for 25 years, was pretty much ready to tell me to either get help or our relationship would change. До того часу у нас накопився достатньо серйозний борг, і моя дружина, з якою ми прожили 25 років, сказала мені, що схоже, нам треба щось змінити в наших відносинах. Some of the other things that were recommended was that I get an action partner, which was a good idea because on a daily basis, I had to make commitments to what I was going to do and whether or not I did it. Мені також було рекомендовано, щоб я знайшов в програмі партнера по діях і кожного дня звітував про те, що мені вдалося виконати, і я кожного дня брав зобов'язання і відзвітовував про те, що мені вдалося зробити за день. I also use a tool of action meetings to describe what my perception of prosperity was specifically, and then create a plan
to meet those goals, to work back from the results I wanted to achieve, and then to create a plan that would logically lead to that result. Я також застосовував і став по-своєму використовувати групи подіях, в яких я намагався описати своє бачення того, яке у мене має бути майбутнє, які я результати хочу отримати. І після на підставі того бачення я розробляв план дій, як мені досягти того результату або тих результатів, які я собі уявляв, використовуючи ці інструменти. I got a sponsor, and one of the first things he had me do was to write about the symptoms of the disease and the tools of the program, and to describe how which symptoms I was most afflicted by, and how many of the tools that I was using. Я також знайшов спонсора в програмі, і він рекомендував мені прописати напроти кожного симптому недозаробляння, який я в себе виявив, перелік тих інструментів, які я маю застосувати для того, щоб подолати цей симптом в своєму кожноденному житті. All of these things help me to see my day in a way that on a consistent basis, I could move in the direction of specific goals that would get me closer to creating consistent goals, and some of them are material, but just as many were spiritual in nature. Таким чином, я зміг отримати сприйняття свого дня як послідовність подій і своїх дій, які виглядають як дуже гармонійно вибудований ланцюжок того, що приводить мене до досягнення тих цілей, які на сьогодні поставив. І ці цілі, незважаючи на те, що вони є матеріальними, вони ще і мали духовне значення. I'm a little bit stuck here because I have the benefit of having been born and live in the United States, and we all know that life in Ukraine is very difficult now by comparison. And I feel like my problems in many ways are probably small in comparison to problems that many of you might have to face, but that doesn't matter. We all have issues that we have to overcome, and for me, it all relates to how connected I am to my higher power. Я тут зробив маленьку паузу для того, щоб розміркувати про те, що я мав щастя народитися і зростати і жити в Сполучених Штатах Америки, тому що там, де проживаєте зараз ви українські члени АНЗ, ті проблеми, які я озвучую, вони можуть здаватися незначними і маленькими. Але це не має значення, тому що, скоріш за все, ми всі обдаровані засобами їх вирішення, і в кінцевому ітозі кожен з нас має зрозуміти, і я розумію для себе, наскільки важливо для мене бути приєднаним до моєї вищої сили.
I realized that my mind always wants everything to make sense. And yet, very rarely can I predict what's going to happen. And so, in some ways, it's a silly way to go through my day, to have a plan and then get upset if it doesn't go just the way I plan. Я для себе зрозумів, що моє мислення має певну особливість, і я хочу бачити все у всьому, що відбувається, я хочу бачити сенс. Але це я зрозумів, що це дуже невдячна справа, тому що все відбувається в тому руслі і за тим шляхом, як воно має бути. Because under earning is a mental and spiritual problem, everything, my perception of what's going on around me is influenced greatly by how good or how bad something makes me feel. And that's not a good predictor for what's going to happen. Анонімно не заробляючи, це хвороба ментальна і хвороба духовна. І саме моє сприйняття, воно затуманено саме тим, і воно має вплив, моє сприйняття, що є добрим, а що є поганим, саме через те, що я не бачу речі, які вони є насправді через це самосприйняття. What's most important each day is that I have a plan that is specific rather than vague, and that I have positive actions that I can take throughout the day so that I can stay focused on my primary objective and then look back on it and say, good for you, Neil. You did what you set out to do. And as our late founder says, and it's more God's success than mine. Все, що мені саме важливо, я вважаю, це кожного дня робити, мати план дій, виконувати позитивні дії, які спрямовані на те, що я можу зосередитися на тому, що я ізначально з початку дня спланував. А у будь-якому випадку, в результаті дня, я можу сказати собі, окей, Ніл, це найкраще з того, що ти міг зробити сьогодні, і, скоріш за все, це більше успіх Божий, аніж твій. Our founder, Andrew, I listened to a recording that he made on step 3 the other day, which I found very helpful. Я дуже часто слухаю запис Ендрю, який відноситься до того, як виконувати третій крок, і мені він здається дуже працюючим для мене. He talked about the spiritual principle of step 3 was commitment in turning my will and my life over to the care of God. I was pretty much saying, help me to overcome my thoughts, my under-earning thoughts, and my emotions so that I can take a dedicated action to overcome those tendencies. В цій спікерській Ендрю він веде річ про духовні принципи. І цей духовний принцип третього кроку – це зобов'язання. Я зобов'язуюсь до Бога для того, щоб він допоміг мені позбавлятися від цих емоцій і від цих
думок, які притаманні недозаробляючій ментальності, для того, щоб я зміг подолати. Я прошу Бога кожного разу допомогти і дати сили подолати мені ці емоції для того, щоб я міг зробити здорові дії. He said that it was very common for we under earners to beat ourselves up. But he said we never beat ourselves up, we beat ourselves down. And that when we successfully do something good for ourselves, we should say, Neil, good for you. You did that thing, and it was more God's success than mine. Він сказав, той спікерський, що дуже притаманна риса для недозаробляючих – це бити себе не в нашому намаганні доверху, а забити себе донизу, не догори, а донизу. І все-таки мені потрібно після кожної дії, незалежно від того, чи вона була вдалою чи ні, сказати: ні, все одно, ти молодець, все буде класно, ти зробив це як міг, найкращим чином. He said that it's really that can become a mantra for us, that every time we do something opposite than what our under earning thinking tells us to do, we say, good for you. You've done this thing and it's more God's success than mine. And so we credit ourselves with taking the action, and we credit our higher power for providing us with the means to do it. Ми використовуємо ці слова як мантру, і кожного разу ми подолаємо своє недозаробляюче мислення тим, що ми кажемо: все, що ти зробив, це найкраще від того, що ти міг зробити. І тому, будь ласка, таким чином ми використовуємо, і Бог дає нам силу, яку ми можемо використати для того, щоб подолати цю ментальність і робити чисті дії. Another thing that is very important in being in this program is doing service. Many of you know that UA has gone through some problems, and it's important for each of us to understand what those problems are and whatever we can do to ensure that the fellowship stands together, and that we can continue to help each other no matter what else is going on in the background. І ще дуже важлива річ, яку нам треба усвідомити, це служіння. Служіння допомагає нам, ми всі маємо проблеми. І служіння допомагає нам об'єднуватися і бачити один одного. І незалежно від того, які проблеми ми долаємо зараз, ми можемо бачити друг друга, ми можемо допомагати друг другу через служіння. As it happens, I'm going through a very unusual period in my recovery right now. Зараз я проходжу дуже незвичайний для себе період мого одужання в 12 років програмі. I have almost no money, zero, in my bank account right now. I've worked very hard. I've done everything the way I thought I should do it. And yet I'm facing economic pressure unlike anything I have ever felt before. Цей період пов'язаний з тим, що зараз на моєму банківському рахунку нульовий баланс. Я працював багато, я доклав дуже багато зусиль для того,
щоб він був наповнений, але так склалися економічні обставини, що я відчуваю економічний пресінг зараз в своєму житті, і ну, це відбувається, і я маю констатувати цей факт. I believe that my higher power is trying to show me that trusting more deeply in him requires me to let go of the belief that how much money I have in the bank reflects how much faith I have in him or how much faith he has in me. Я вірю, що моя вища сила дає мені зрозуміти, що я маю довіряти йому в тому, що відбувається, і в тому, що скільки грошей на моєму банківському рахунку означає, скільки віри у мене до нього і у нього до мене. 7 minutes. Thank you. So I'm learning that I have to let go of certain kinds of expectations that I had, which I used to calculate, quote, how well I was doing. And instead, it has to come from my heart, not my head. And in order to break that dependency on intellect, I have to let it go, not knowing what's going to happen. Я зрозумів, що для мене дуже важливо покладатися на те, що має бути, має відбуватись те, що має відбуватись, і зупинити очікування від того, що мої інтелектуальні зусилля зроблять ту справу, яку має зробити серце. Тобто я маю покластися не на свій інтелект, а на свої духовні основи і відпустити ситуацію. Having said that, today I completed the placement of an engineer with a company that will result in a substantial fee, which I won't see for a while. However, it's a big step in the right direction. І маючи те, що я щойно сказав, сьогодні я стався з компанією, якій я мав достатньо великий дохід, і я вважаю, що це крок у вірному напрямку. This is not the first time that my higher power waited for me to get into the right headspace for me to become willing to receive the gift from him, to let go of an old behavior, accept a new way of doing things, and in his own way, he rewards me materially or in some substantive kind of way. І я вважаю, що це шлях, яким веде мене моя вища сила для того, щоб я відпустив свою стару поведінку, щоб я побачив нові шляхи, для того, щоб я змінив свою поведінку і отримав ті винагороди, на які я заслуговую в іншому сенсі. Recovery in a 12-step program for me has very often revealed itself as a byproduct of doing something else. You can't work harder to be humble. You have to be less egotistical. Одужання 12-крокової програмі відкрила для мене те, що я отримую дуже багато
подарунків, які не є прямими подарунками. Наприклад, працюючи дуже важко в матеріальному сенсі, я можу отримувати такий дар, як смирення. I couldn't stop going online and distracting myself with checking sports scores or political headlines until I started tracking my time and had so many tasks to perform that I forgot to go online and do those other things. Я також перестав відслідковувати ставки на спортивних подіях, політичні новини. І таким чином я побачив, що коли я почав відслідковувати, на що я витрачаю свій час, я побачив, скільки завдань я випускав із своєї уваги завдяки тому, що я витрачав туди свій час і свою увагу. I couldn't be less judgmental of other people until I was able to see more clearly how self-centered I was and began to forgive myself for having the same defects that the people that used to make me mad had. Я перестав судити людей тільки після того, як я побачив, наскільки самосконцентрованим і егоїстичним я є. І коли я почав працювати з своїми дефектами характеру і почав прощати себе за те, що я маю такі самі прояви, у мене з'явилася ця свобода від того, що я осуджую людей. To me, 12-step recovery is a perfect model for a way to live free from fear and self-induced pressure. It's hard. It's really hard, but it's hard to be an under-earner. It's not like, oh, I'm an under-earner, I'm having lots of fun, and it's really easy. No, it's not. It's hard doing both of those things. But living in recovery allows me to identify what it is that I'm afraid of and enables me to work in the direction of creating better habits, taking better care of myself. Sorry, Rena, that was a long sentence. Я в 12-кроковому одужанні я отримав ідеальну модель того, як мені вести вільне життя, вільне від давління его і давління від остраху. Тому що жити з симптомами недозаробляючого – це так само важко, як і починати життя, створюючи нові звички. І я зрозумів, що мені краще навчитися ідентифікувати з того, що я боюсь, і навчитися складати і напрацьовувати нові звички. 1 minute. Thank you. I want to say in closing that I think one of the most powerful things that Bill Wilson came up with in founding AA with Dr. Bob was that whatever we do, we only have to do it for 24 hours, that there's nothing, no matter how painful or difficult it is, that we can't tolerate for 24 hours. And I can break down any problem that I have into smaller and smaller parts. And all I have to do is ask for help, and it makes my load lighter. Найбільш могутній інструмент, який був рекомендований в 12-кроковій програмі Білом Вілсоном і доктором Бобом в книзі анонімних алкоголіків,
це те, що у мене є найближчі 24 години. І всі проблеми, які я маю вирішити, я можу зменшити за рахунок того, що я можу розробити їх на маленькі завдання, на маленькі частини того, що допоможе мені подолати ці проблеми, а також отримати допомогу від членів спільноти. I'd just like to say that I'm a practicing Jewish person. I usually wear a yarmulke. I didn't wear it right now, but every Sabbath, there's a point in our prayers where we pray for people that we think are deserving of our prayers or they have an illness. And every Sabbath, I pray for the Ukrainian people to come through their struggles, having been better for it in some way. And our heart goes out to you in the United States, and we're behind you. I guess that's it. Я на завершення хочу сказати, що я належу до іудейського віросповідання, і кожної суботи я присвячую час молитвам. Я хочу, щоб ви знали, що кожної суботи я звертаю свої молитви до Бога, молячись за українців, які зараз подолають такі часи, і я хочу сказати, що ми з вами. Дякую. Thank you. So we are done. That's good job, Neil. Thank you. It's more God's success than ours. Thank you so much. And we are open to Q&A session with profound gratitude to our today's speaker, Neil. Thank you. Please raise your hand if you want to share or ask a question. You're welcome, dear Claire. Hi, thank you, Claire under beer in recovery. Thank you, dear Rina, for this meeting. Thank you, Olga, for taking the time. And thank you, Neil, for your share. Me too, I come from AA, from OA, and I am 3 years in UA. My question is, because you underlined a thing that I really identify with, is that this recovery is not only, not at all maybe about money, but that it's really a spiritual journey, getting rid of the little self and of egotism. And I will ask, what are your spiritual practices to achieve this goal? Sorry, it was too long, maybe. Дуже дякую за спікерський виступ. Мене звуть Клер. Я також відношу себе до програми AA, і в цій програмі я вже я вже 3 роки. І ти сказав, що у тебе, що це програма не про гроші, а це програма, як позбутися егоїзму. Скажи, будь ласка, які ти застосовуєш практики в своєму житті для того, щоб це подолати? Дякую. Well, on a daily basis, I try to take time to pray, to sit still and meditate, open my mind, see what jumps in there. I try to stretch my body physically, to stretch, and to always try to calm myself down. Those things are constantly with me. Something will happen and I will begin to get upset, and I feel it's very important to feel it, but not let it take hold of me. So it's about that for me, mostly.
На щоденній основі я роблю такі речі. Я перше звертаюсь і я молюсь. Я намагаюся заспокоїтися, відкрити своє мислення, і я роблю розтяжки тіла для того, щоб залишатися фізично в добрій формі. І я стараюся заспокоїтися. І кожного разу, коли я відчуваю певне відчуття, що у мене відбувається щось зі мною негативне, і у мене є, я розумію, що я не маю прожити, я маю прожити, але ці емоції або ці стани, але не тримати їх в собі. Це для мене найбільш вітально. Thank you so much. Дякую, Клер. Thank you. Я звертаю увагу, що Ніл залишив свій електронну адресу в чаті нашого сьогоднішньої зустрічі. Please pay attention that Neil did a kind remark in our chat and left his email address. Thank you, Neil. Thank you so much for your contact, for being open to your contact. Please, you're welcome with your questions. Olga, please, you're welcome. Thank you so much, Neil. I really appreciate you coming and sharing. One thing I wanted to say is I appreciate you bringing up Andrew and that you listened to his talking about step 3 recently. And, one of the things your share has in common with Andrew's is he was always honest that this disease was still presenting challenges for him. He didn't pretend like, I got it, I'm done. Now I'm a success, I'm done, I don't need this anymore. He shared in every share what was, happening with him at the time. And I appreciate you share the honesty of your share. I just got distracted and I forgot what my question is, but I'll remember it a little bit later. But thank you so much. I really appreciate your share and your honesty. Thank you, Olga. I will translate. Ольга подякувала дуже щиро за те, що сьогодні почула, тим, що поділився Ніл, коли пригадав спікерський виступ Ендрю про 3-й крок. І вона сказала, що це дуже важливо, тому що Ендрю був, для нього було дуже багато викликів навіть в цій програмі, але єдине, з чим він залишався, це він залишався чесним. І вона дуже подякувала за те, що Ніл пригадав цей спікерський виступ і що він був відвертим і чесним сьогодні з нами, і так само сказав, що це самий важливий інструмент. Дякую. Thank you, Olga. Thank you, Neil. Please pay attention that Greg is asking Neil whether you want to be added to our WhatsApp group. You said so, yeah. No, thank you. Let me know. You're welcome. Thank you. Any questions? Ще запитання? I remember my question. Oh, well, Sorry. Thank you. Sorry. Neil, what I wanted to ask you is just how you use your, you mentioned that this is a challenging time for you financially, and how you use your program and your higher power to help you get through these kind of hard times. Boy, that's a good question. I found myself laying awake at night, thinking. And it wasn't helping me. And I realized that I always have dialogue in my head. And I realized that I needed to ask God for help to not have to do that. To trust my intuition more than keep playing the same information over and over in my head. That's an under-earning thinking kind of thing to do, that if I try harder, I'm a better person.
And so I'm practicing letting go more and not having to try so hard, so much. It's a big change for me to be willing to try that. So that's one thing. I better stop, Reno, or you'll never be able to. Yes, I'll ask the question from Olga and your answer a little bit. Ольга запитала, дякую за те, що поділився тим, що у тебе зараз великі виклики в фінансовій сфері. Скажи, будь ласка, а як ти подолаєш цей процес, як ти його проходиш? Ніл сказав, що я знайшов себе в тому стані, що я кожну ночі розмірковую, думаю про те, я веду постійно до діалогів в моїй голові. І діалоги в моїй голові закінчилось про те, що це мені не допомагає. І мені треба звернутися до моєї вищої сили і попросити про допомогу. Все, що мені прийшло, це те, що мені треба відпустити, дати можливість не старатися, не докладати надзусиль і спробувати, хай воно іде, як іде, без докладання надзусилля над тим, що я можу за даній ситуації пропустити. І для мене це великі зміни в моїй натурі, в моєму характері. There is one other thing that came up during this process that I think is important. When I was just a little baby, my mother was diagnosed with polio when I was a week old. And I also suffered from pretty severe stomach problems. So as just the tiniest baby, I suffered a lot of pain, physical pain, and I have to think that my mother was not as available to me as she might have been. So when I would think these thoughts, why is this happening to me? I realize that there's a part of me that thinks you wouldn't be in pain so much if you weren't a bad person. Like the really, really old, museum state, to use Andrew's term. I mean, I don't even know if it qualifies as a museum state, but I realized that I just had this deep, deep, deep feeling that if things weren't going my way, it was my fault. And that's not really true. And I'm just wondering how much that causes me to beat myself up. I haven't figured out even what to do or how, but it's a new thought. And that's how things work for me. I have to become willing to dig down and just look at what's there without spinning it or rationalizing it. Sorry, Rena, another long sentence. Thank you. Я хочу звернути на те, що увагу в моєму дитинстві у моєї мами встановили серйозний діагноз, а мені було дуже маленький, я був дуже маленький, і я відчував, у мене були дуже великі проблеми з шлунком. І я відчував дуже сильні шлункові болі. І коли я в більш дорослому віці, мама була не завжди доступна, тому що в мами були свої проблеми, і тоді я зрозумів, що це не те, що таке відбувається зі мною. Я спитав себе, чому це відбувається зі мною. І у мене дуже багато років пішло на те, що я зрозумів, що це не через мою провину. Я не винен в тому, що відбувається з моєю мамою. І я хочу сказати, що я дуже багато років розмірковував про те, що я прочитав в книзі про стани, музейні стани, про які писав Ендрю. І саме це допомогло мені через час зрозуміти, що я із того стану, в якому я є, я можу себе не руйнувати, а збудовувати догору, до прогресу. І таким чином рухатися без чувства, без сенсу провини.